next topic, that is reproduction in algae. That is reproduction in algae. So algae, like so far in our previous classes, we have been discussed about what are the general characters of algae and what exactly the cell structure of algae. So in the general characters, we said that these algae are considered to be a lower chlorophyllous autotrophic organisms. Means these algae are nothing but they are chlorophyllous in nature and these are autotrophic. They can synthesize their own food material. And here in this algae, the plant body in the total alga cannot be differentiated into roots, stems, leaves, flowers and fruits. The whole plant body in the algal member is called as a thallus. And the cell wall is made up of cellulose, algin, hemicellulose, pectin, all are different types. And the reserved food material mainly it is stored in the form of a polysaccharide as well as a starch. Coming to life cycle, the life cycle of algal member is of haplontic life cycle. Indulo haplontic life cycle anedi untundi. So in this class we will discuss about the reproduction in algae. The word reproduction is nothing but a production. అంటే ఒక నుండి ఇంకొక జనరేషన్ ఇంకొక న్యూ ఆర్గన్ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం రీప్రొడక్షన్ అని అంటున్నాం. The self propagation of an organism is called as a reproduction, and the chief object of reproduction is the perpetuation of synthesis of new generation. Is the chief perpetuation ఏంటి? To increase the number of species. అంతే కదా, న్యూ జనరేషన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది అంటే దాని ఆ స్పీషీస్ అనేటువంటి వాటి నంబర్ లో ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది. So the reproduction is the process of increasing the number of the species. So mainly there are three main types of reproduction in algae. Three main types of reproductive measures. One is a vegetative reproduction, asexual reproduction, as well as the sexual reproduction. Okati vegetative reproduction and the other one is the asexual reproduction and the last and foremost one is the sexual reproduction. So actually what happens in this means, in vegetative reproduction male gamete gaani female gamete gaani vaati involvement anedi undadu. There is no involvement of the sex organs, either male or it can be a female. That plant only reproduce through any leaf part. ఏ పార్ట్ లో నుండైనా కూడా అది రిప్రొడక్షన్ ని జరిపించుకుంటూ ఉంటుంది. And when coming to asexual reproduction involves the involvement of any one gamete. ఒక గ్యామెట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా అందులో ఉంటుంది. అది ఏ గ్యామెట్ అయినా అవ్వచ్చు, either male అయి ఉండొచ్చు or female కూడా అయి ఉండొచ్చు. So involvement of only one sex organ is called as an asexual reproduction. And coming to sexual reproduction is nothing but it involves both the sexes. It involves both the sex organs. It involves male sex, it involves the female sex. So this is the three types of reproduction that occurs in an algae. Now first we will move on to the vegetative reproduction. In this vegetative reproduction, algae exhibits vegetative reproduction using a favorable conditions. అంటే ఆ ప్లాంట్ కి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ ప్లాంట్ అనేది వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ ని జరిపించుకుంటూ ఉంటుంది. That plant should have a favorable conditions and a portion of thallus. Alga యొక్క plant body అనేది ఏంటి? The plant body of alga is nothing but a thallus. So a portion, a చిన్న part of the thallus అనేది, a portion of the thallus gets separating from a plant body and gives rise to a new individual in this type of vegetative reproduction. So vegetative reproduction లో ఏమవుతుంది? A portion of the thallus which gets separated and develop into a new individual in this form of vegetative reproduction. So based on the thallus organization, vegetative reproduction is defined as three types. One is a cell division. Based on the thallus organization, vegetative reproduction is further divided into three types. One is a cell division, autocolony and fragmentation.
అనేది ఈ ఆల్గల్ సెల్స్ లో ఈ మూడు విధాలుగా జరుగుతుంది. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సెల్ డివిజన్. ఇన్ దిస్ సెల్ డివిజన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెల్ డివిజన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ అనేది ఒక సెల్ నుండి ఇంకో సెల్ కి డివైడ్ అవుతుంది. వన్ సెల్ విల్ బి రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ టూ డాటర్ సెల్స్. ఒక సెల్ అనేది డివైడ్ అయ్యి ఇంకొక సెల్ కి డాటర్ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్. సో సెల్ డివిజన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ algal members which undergo vegetative reproduction only in a unicellular, motile and non-motile forms. Unicellular forms లోనే సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది. దేంట్లో it can be a unicellular, motile as well as non-motile forms of algal members లో మనకి సెల్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది. డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఆఫ్ algal members exhibit different diversities to produce a daughter cells during the cell division. For example, in cyanophyceae members, దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి cyanophyceae. Cyanophyceae are nothing but a blue green algal members. ఈ cyanophyceae అంటే ఏంటి? బ్లూ గ్రీన్ algal members కి వచ్చేసరికి the alga called Chlorococcus. Chlorococcus అనే alga it will produce two daughter cells. ఏం చేస్తుంది? two daughter cells ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. Upon cell division process అయినాక this Chlorococcus belong to the family of Cyanophyceae which are commonly called as blue green algae, develops into a two daughter cells. Produce two daughter cells only after karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis అంటే division of nucleus. Nucleus అనేది డివైడ్ అయితే karyokinesis అని అంటాం. cytokinesis అంటే cytoplasm అనేది డివైడ్ అయింది అనుకోండి. ఆ సెల్ యొక్క సైటోప్లాజం అంటే ఇన్నర్ ఫ్లూయిడ్ నేచర్ అనేది డివైడ్ అయినప్పుడు దాన్ని సైటోకైనెసిస్ అంటాం. సో ఒక సెల్ అనేది ఆఫ్టర్ అండర్గోయింగ్ karyokinesis and cytokinesis develops into two daughter cells in this algae, that is a cyanophyceae algal member. Another example is a Gleocapsa. In this Gleocapsa ఏమవుతుందంటే this is a single cell. ఇది అనేది ఏంటి? ఒక సింగిల్ సెల్ అనేది నార్మల్ గా డివైడ్ అవుతుంది. ఎలా డివైడ్ అవుతుంది? ఇలా సింగిల్ సెల్ అనేది టూ డాటర్ సెల్స్ ని ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూస్ చేసింది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇందులో ఉన్న న్యూక్లియస్ డివైడ్ అయ్యి రెండు సెల్స్ ని సెపరేట్ చేసి ఇంకో టూ డాటర్ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది అప్పుడు మళ్ళీ ఫర్దర్ డివిజన్స్ లో ఫోర్ డాటర్ సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇలా ప్రొడ్యూస్ చేయడం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ Gleocapsa it also undergoes a cell division process. And in Euglenoophyceae members లో ఏమవుతుంది? And another example is this is the first example, this is the second, and now this is the third. This is the Euglenoophyceae. Euglenoophyceae include the algal member called as Euglena. Euglena ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంది. ఇందులో ఈచ్ సెల్ అనేది లాంగిట్యూడినల్ గా డివైడ్ అయ్యి టూ వాల్వ్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. In this type of division, so that type of division is called as a binary fission. Binary fission అనేది లాంగిట్యూడినల్ గా జరుగుతుంది. యూగ్లీనా స్ట్రక్చర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఇందులో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, సైటోప్లాస్మిక్ కంటెంట్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి లోపల. So this Euglena undergoes a longitudinal division which is also called as a binary fission, which will produce into two equal halves. Two equal halves లాగా ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇలా టూ ఈక్వల్ హాఫ్ సెల్స్ లాగా అది డివైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ Euglena or Euglenoophyceae members. Now we will move on to this autocolonies. Auto is nothing but a self. Auto అంటే ఏంటి? Self. Colony అంటే ఏంటి? nothing but a group of cells, group of tissues. వాటి అన్నిటిని కూడా మనం colony అని అంటున్నాం. So autocolony is defined as the miniature colony which is produced by the parental colony formed by repeating bipartitions. అంటే రిపీటెడ్ గా ఏదైనా కాలనీస్ అనేవి గ్రూప్ గా రిపీటెడ్ గా ఫామ్ అయినాయి అనుకోండి, ఇలా మనకి ఆటో కాలనీస్ అనేటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. నార్మల్ గా వాల్వాక్స్ లో అయితే ఆటో కాలనీ డెవలప్ ఫ్రమ్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్ కాల్డ్ గోనిడియం. వాల్వాక్స్ లో ఏమవుతుంది? ఆటో కాలనీ అనేది కొన్ని స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ సెల్స్ ని మనం గోనిడియం అని అంటున్నాం. అండ్ దిస్ గోనిడియల్ సెల్స్ అవి ఎలా డెవలప్ అవుతాయి? ఇనిషియల్
వాల్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది కదా, ఇలా గొనిడియల్ సెల్స్ ఉంటాయి. సో ఇలా దాని డివిజన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా ఆటో కాలనీస్ అన్ని కూడా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ స్పెషలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ యాజ్ అ గోనిడియం. అండ్ the next one is in pediastrum. Pediastrum లో కూడా అలాగే డెవలప్ అయింది. And that pediastrum is a family that belong to the chlorophyceae. Now we'll move on to the last one, that is a fragmentation. Fragmentation లో ఏమవుతుంది, it is the most common method of vegetative propagation. In this algae లో ఏదైతే ఉందో ఆ బాడీ algae యొక్క ప్లాంట్ బాడీ థాలస్ ఏదైతే ఉందో, this thallus will be developed in the formation of filaments. ఫిలమెంట్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోయేసి ఫ్రాగ్మెంట్స్, చిన్న చిన్న ఫిలమెంట్స్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. అలా ఫ్రాగ్మెంట్స్ లాగా ఫామ్ అయినప్పుడు అది డివిజన్ ని జరిపించుకుంటూ ఉంటుంది. సో దిస్ సెల్ breaks into a small fragments and that small fragment will develop into a new individual. So this is all about the vegetative reproduction. Vegetative reproduction అనేది ఇన్ని విధాలుగా మనకి జరుగుతుంది. That is the cell division, autocolony and fragmentation. In cell division, mostly this type of cell division occurs by a unicellular, motile as well as a non-motile form. Cell division అనేది motile, non-motile forms లో జరుగుతుంది. And mainly seen in a cyanophycean members, that is the blue-green algal members, which show two daughter cells upon a cell division. ఇంకా గ్లియోకాప్సల్ లో ఇలా డాటర్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి ఆఫ్టర్ అండర్గోయింగ్ బోత్, దట్ ఈస్ క్యారియోకైనెసిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సైటోకైనెసిస్. అంటే ఆ సెల్ లోపల ఉన్న న్యూక్లియస్ అనేది డివైడ్ అవ్వాలి, సైటోప్లాజం కూడా డివైడ్ అవ్వాలి. కమింగ్ టు ఆటోకాలనీ, సెల్ఫ్ గా కాలనీస్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలా వాల్వాక్స్ ఫాలోయింగ్ బై స్పెషలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ గోనిడియం, వాల్వాక్స్ డెవలప్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సర్టెన్ colonies. Fragmentation is the most common method of vegetative reproduction which produces some fragments and that a small part of that fragment will develop into a new individual. So this is all in case of the vegetative reproduction. Now we will move on to the asexual reproduction. Asexual ఏమవుతుందని చెప్పాను, it can involve any one or two gametes. ఏదైనా ఒక gamete అయినా ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు. So there will be a single parent involvement provide special types of spores. Single parent involvement it involves single parent involvement and it has some, it develops spores and it also occurs during the favorable conditions. వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ కూడా ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ అసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కూడా ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జరుగుతుంది. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ a single parent involvement and it produces special types of spores. So the first spore that is being produced here is the zoospores. Zoospores అనేవి produce అవుతాయి. That zoospores are nothing but a motile which are having a two or more flagella and those are produced in a zoosporangium. So first ఏంటి, zoospores అనేవి produce అయ్యాయి. These zoospores are also called as planospores. Planospores అంటే ఏంటి, planospores are nothing but these are motile. Motile is nothing but a movement. ఇక్కడ నుండి ఆ స్పోర్స్ వేరే దగ్గరికి మూవ్ అయ్యే కెపాసిటీ వాటికి ఉంటుంది. So these zoospores or planospores are motile naked structures having two or four flagella or many flagella produced by a zoosporangium. So ఇందులో two flagella ఉన్నప్పుడు Chlamydomonas లో two flagella ఉంటుంది, that is a zoospore that undergoes a asexual reproduction and four flagella will be present in a Eulothrix. It is also a zoospore which is motile in nature and many flagella are seen in an Eudogonium. These ఇవన్నీ ఏంటని అనుకోకండి, when we are dealing with our last topic, that is the different classes Rhodophyceae, Phaeophyceae and Chlorophyceae లో మనకి వస్తే అప్పుడు వాటి గురించి డీప్ గా ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చదువుదాం. So as far as now you remember the names and what comes under what. So this, the first one is the zoospores or the planospores.
which are being produced by the zoosporangium, which are motile and naked seeded spores. So when the flagella is 2 in number, that is seen in a Chlamydomonas. When the flagella is 4 in number, that is seen in a Ulothrix. When flagella ఎక్కువ అమౌంట్స్ లో many amounts లో ఉన్నప్పుడు అది ఈడోగోనియం లో మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది. And the next one is the aplanospores. ఇది planospores. Next aplanospores వచ్చేసరికి ఏమైతుంది? These are non-motile in nature. These are non-motile అంటే they can't move from one place to another place. They lack their motility. ఇక్కడ motile ఎందుకన్నమాట అంటే వాటిలో flagella అనేది ఉంది. That flagella will help in a movement. That flagella will help in a locomotion. అది motility ద్వారా దానికి motility nature ఉండడం ద్వారా ఆ flagella అనేది స్విమ్ చేస్తుంటూ మూవ్ అవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అప్లానోస్పోర్ వచ్చేసరికి అవి non-motile. So flagella అనేది absent. And these are produced inside the sporangium. That's why these are called as aplanospores. And the next one is the tetraspores. These tetraspores are nothing but produced in a few species of Rhodophysae members. And the red algal members లో ఇవి ఎక్కువ మట్టుకు చూసాము. టెట్రా అంటే 4 spores అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. And one more thing is దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి Polycyphonia. Polycyphonia is an example. And coming to next spore, next important spore, that is an oxospores. In this అంటే ఇదంతా కూడా asexual reproduction అనేది ఈ స్పోర్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. ఈ స్పోర్స్ లో ఏదైనా ఒక గెమెట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. అది కూడా ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లోనే జరుగుతుంది. అది ఈ స్పోర్స్ లో జరగచ్చు, ఈ స్పోర్స్ ద్వారా జరగచ్చు, దీని ద్వారా కూడా జరగచ్చు. Now we move on to our next spore, that is an oxospore. These are special kinds of spore which are produced in a diatoms. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి diatoms. These diatoms will be belongs to the family Bacillariophysae. In yesterday class I have discussed Bacillariophysae. ఈ diatoms అనేది ఎప్పుడైతే C లో మనకి ఆయిల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరిగినప్పుడు లీకేజ్ అవుతుంది చూసారా, ఆ లీకేజ్ అయిన ఆయిల్ ని ఫిల్టర్ చేయడానికి, పాలిష్ చేయడానికి ఈ డయాటమ్స్ అనేటువంటివి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. These diatoms are considered to be an algal members. These reproduce asexually by producing an oxospores. Now we will move on to our last thing, that is a sexual reproduction. So as far as now in this asexual reproduction ఏమవుతుంది, ఒకటే పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది, ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ లో మాత్రమే జరుగుతుంది, ఇది స్పోర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇందులో దీస్ 4 ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వన్స్. ఇంకా చాలా స్పోర్స్ ఉన్నాయి, చాలా మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే ఆక్సోస్పోర్స్, జూస్పోర్స్, అప్లానో, టెట్రాస్పోర్స్. సో ఇన్ దిస్ జూస్పోర్స్ లో ఏమవుతుంది, దే హావ్ ఫ్లాజెల్లా కాబట్టి they are a motile nature. They will be having a motile nature. When the flagella is 2 in number, that is seen in a Chlamydomonas. When it is 4 in number, it is seen in a Ulothrix. ఒకవేళ flagella అనేటువంటివి ఎక్కువ అమౌంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఈడోగోనియం లో మనకు అలాంటి సబ్స్టాన్సెస్ అనేటివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. టెట్రాస్పోర్ వచ్చేసరికి 4 స్పోర్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి Polycyphonia. Oxospores వచ్చేసి these are special types of spores which are present in an algal members like diatoms which belong to Bacillariophysae. Now we move on to our last reproductive method, that is a sexual reproduction. So in sexual reproduction lo ఏమవుతుంది, it involves both the gametes. So sexual gamete is nothing but the involvement of both male as well as the female gamete. Male gamete ఇంకా female gamete కూడా రెండు కూడా ఇందులో ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ male gamete ఇంకా female gamete and this mainly it occurs during an unfavorable conditions. Unfavorable conditions ఉన్నప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. So here in case of this algal members, the sexual reproduction is of 4 types: isogamous, physiological, anisogamous, and oogamous. ఏమేంటివి? Isogamous, physiological, anisogamous,
physiological anisogamous, anisogamous, and the last one is the oogamous. So these are the 4 types of sexual reproduction that occurs. Isogamous అనేసరికి similar gametes ఉంటాయి. The gametes will be a similar both morphologically as well as physiologically. అంటే స్ట్రక్చరల్ గా ఫంక్షనల్ గా రెండు gametes సిమిలర్ ఉన్నప్పుడు isogamous reproduction అనేది జరుగుతుంది. And this isogamous reproduction occurs mainly in the chlorophyceae members. Chlorophyceae members is nothing but a green algal members లో మనకి ఈ isogamous type of reproduction జరుగుతుంది. Physiological anisogamous అంటే type of reproduction అనేది physiological గా సిమిలర్ ఉంటాయి, morphological గా చేంజ్ అవుతాయి. అంటే they will differ in structure, they are same in their function లో రెండు gametes సేమ్ ఉంటాయి, వాటి స్ట్రక్చర్ కి వచ్చేసరికి అవి వేరీ అవుతూ ఉంటాయి. That is in case of physiological anisogamous, that is seen in case of an ectocarpus గాని అలా దేంట్లైనా. ఇంకోటి సేమ్ anisogamous అంటే సేమ్ అది మార్ఫాలజికల్ గా అయితే సేమ్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఫిజియోలాజికల్ గా సేమ్ ఉంటాయి. మార్ఫాలజికల్ గా సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఆ రెండు gametes ఫిజియోలాజికల్ గా డిఫరెంట్ ఉంటాయి, ఫిజియోలాజికల్ గా సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఆ రెండు gametes మార్ఫాలజికల్ గా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ anisogamous. oogamous వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే it is an advanced type of fusion which is based on the size, motility and structure. male gamete వచ్చేసరికి male gamete అనేది చిన్న సైజ్ ఉంటుంది, ఫీమేల్ gamete అనేది దాని సైజ్ అనేది పెద్ద ఉంటుంది, ఒకటి motile ఇంకొకటి నాన్ motile నేచర్ లో ఉంటుంది. సో that type of reproduction is called as an oogamous reproduction. That type of reproduction is called as an oogamous reproduction. So with this we have completed the reproduction in algae. Now we will move into the next topic, that is the classification of algae. Classification of algae by F.E. Fritsch. Classification of algae by the scientist named F.E. Fritsch. So what happened initially means in the year 1754 algae ni any classes kinda categorize చేశాడు, given by that scientist. So we need to learn about the introduction or the history. So 1754, in the year 1754 the scientist named Carolus Linnaeus. This scientist is considered as the father of plant taxonomy. He discovered a binomial nomenclature. So this scientist named Carolus Linnaeus in the year 1754 had included algae along with the lichens in a algae ni cryptogamy కింద include చేశారు. Cryptogamy are nothing but a plant kingdom. Interval చదివారు. Cryptogamy comes under the plant kingdom. Cryptogamy are nothing but a non-flowering plants. So the scientists in the year 1754, Carolus Linnaeus, have considered, have included this algae into this kingdom. And in this into algae ni cryptogamy loki include చేసిండు. Later in the year 1803, the scientist named Watcher. Later in the year 1803, the scientist named Watcher, he was considered to be a first person to classify this algae, and he had grouped this algae into 3 groups. So in the year 1893, the scientist named Watcher, he was considered to be the first person to give a systematic relationship between the classification of algae, and he had named this and grouped this algae under 3 groups. The first 1, 2, 3. The first one is the conifers. Second one is the tremens. Third one is the wolves. So aina ee algae ni 3 groups kinda categorize chesindi in the year 1803. So the main criteria used for the classification of algae is main criteria enti dani yokka composition of photosynthetic pigments. Photosynthetic yokka pigments yokka composition ni base cheskoni algae ni classify chesindi. That is the first important thing.
ఫస్ట్ ఏంటి composition of photosynthetic pigments is the first criteria. ఈ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకొని ఆల్గేని ఎన్ని క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయాలి అనేసి కనుక్కున్నాం. సో ద ఫస్ట్ మెయిన్ క్రైటీరియా ఇస్ ద composition of the plasma membrane, composition of the photosynthetic pigments, and the second most is the nature of food, nature of reserve food. అంటే ఒక్కొక్క ఆల్గలో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ రిజర్వ్ ఫుడ్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకున్నారు. థర్డ్ వన్ ఈస్ ద సెల్ వాల్ కాంపోజిషన్. సెల్ వాల్ ఒక దాంట్లో సెల్యులోస్, ఇంకో దాంట్లో హెమీ సెల్యులోస్, ఇంకొక దాంట్లో పెక్టిన్, ఒక దాంట్లో ఆల్గిన్ అలా మేడప్ అవుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ సెల్ వాల్. అండ్ ద అదర్ వన్ ఈస్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్, నంబర్ అండ్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా. Structure, number and orientation of flagella. And fifth important criteria is based on the prokaryotic and eukaryotic cell structure. So the classification of algae by different scientists is being mainly based on this 5 main criteria. First ఏంటి composition of photosynthetic pigments. carotenoids అవ్వచ్చు, xanthophyll అవ్వచ్చు, chlorophyll అవ్వచ్చు, వాటి యొక్క కాంపోజిషన్ ఏ ఆల్గేలో ఎంత ఉంది అని దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆల్గేని క్లాసిఫై చేశారు. అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ఫుడ్, రిజర్వ్ ఫుడ్. రిజర్వ్ ఫుడ్ అనేది ఒక్కొక్క ఆల్గేలో ఒక్కొక్క టైప్ లో స్టోర్ అయి ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ మెయిన్ క్రైటీరియా. థర్డ్ వన్ ఇస్ సెల్ వాల్ కాంపోజిషన్. సెల్ వాల్ ఇన్ క్లోరోఫైసియా మెంబర్స్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ సెల్యులోస్. రొడోఫైసిక్ వచ్చేసరికి సెల్ వాల్ అనేది హెమిసెల్యులోస్ తో మేడ్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లాజెల్లా ఇస్ బీయింగ్ గోయింగ్ టు డిఫర్. ఒక దాంట్లో 2 ఫ్లాజెల్లా ఉంది, ఇంకొక దాంట్లో మెనీ, అండ్ one has only 2, one has 4. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్, నంబర్ అండ్ ఓరియంటేషన్. స్ట్రక్చర్, ఫ్లాజెల్లా స్ట్రక్చర్ లో కూడా డిఫరెన్స్ జరుగుతుంది. ఓరియంటేషన్ అంటే 9+2 కాన్ఫిగరేషన్ ఉందా, ఎలాంటి కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఉంది అనేసి. ఆ యొక్క ఆల్గల్ సెల్ అనేది ప్రోకారియోటిక్ ఆర్ ఎల్స్ యూకారియోటిక్ అనేది. దిస్ ఇస్ ద 5 మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ criteria. Next, in the year 1935 and last in the year 1935, the scientist named F.E. Fritsch. The scientist named F.E. Fritsch in the year 1935 had been classified these algal members into different types based on 4 types of important characters. 4 types ni base cheskoni ane algal members ni different classes kindiki kanukunnadu. So 4 types enti ante the first one is the pigmentation. The first one is the pigmentation, nature of reserve food, number of flagella, number of flagella as well as presence and absence of nucleus. Presence or absence of nucleus. So ఇందులో ఏమవుతుంది, ఈ 4 క్యారెక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఆయన ఆల్గే యొక్క క్లాసెస్ ని డిఫరెంట్ టైప్స్ లాగా కనుక్కున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఏంటి, పిగ్మెంటేషన్ అంటే దాని యొక్క కలర్, అది ఏ కలర్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. అండ్ నేచర్ ఆఫ్ రిజర్వ్ ఫుడ్, ఎలాంటి ఫుడ్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. Number of flagella and presence and absence of nucleus is nothing but presence and absence of nucleus ante enti aa cell anedi eukaryotica or else prokaryotica. So based upon these 4 important characters, he have been classified algae into, he had been published this algal in his book named The Structure and Reproduction in Algae. ayana ee 4 character ni base chesukoni ayana book lo వీటి క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చారు. అండ్ దట్ బుక్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ రీప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్గే. దిస్ బుక్ ఈజ్ రిటన్ ఇంటూ 2 వాల్యూమ్స్. ఈ బుక్ లో పబ్లిష్ చేశాడు. ఇట్ హ్యాస్ 2 వాల్యూమ్స్, ద స్ట్రక్చర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రీప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్గే. సో అరౌండ్ దిస్ he classified algae total into 11 classes. Total
ఆల్గేని అన్న 11 క్లాసెస్ కిందకి కేటగరైజ్ చేశాడు. సో దట్ 11 క్లాసెస్ ఇంక్లూడ్ క్లోరోఫైసే, xanthophysae, chrysophysae, bacillariophysae, crypto, first of all, right, let's discuss Chloromonidae, Eugleno, Pheo, Rhodo and Mixo. So these are the 11 classes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So these are the 11 classes which are being classified by the scientist F.E. Fritsch in the year 1935, and these 11 classes are written in a book, The Structure and Reproduction of Algae, which is having a 2 volume, which is published by the F.E. Fritsch scientist. So 11 classes ఏంటి? Chlorophysae, xanthophysae, chrysophysae, bacillariophysae, cryptophysae, dinophysae, Chloromonadinaceae, Euglenoophysae, Phaeophysae, Rhodophysae and Mixophysae. So these are the 11 classes that are being discovered by the scientists in the year 1935. So 11 classes లో మళ్ళీ ఒక్కొక్క క్లాస్ లో కొన్ని సబ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. About that all I will be discussing that in a next class. So these are the total. In this class we have completed about the reproduction as well as classification of algae by F.E. Fritsch. See these 11 classes I will draw here. I will once again I will write here. One is the Chlorophysae, Xanthophysae, Chrysophysae, Bacillariophysae, Cryptophysae, Dinophysae, Chloromonadinaceae, Euglenoophysae, Phaeophysae, Rhodophysae as well as Mixophysae. So these are the 11 classes that are being categorized by scientist F.E. Fritsch. Chlorophysae includes the green algal members. Xanthophysae is nothing but it includes the xanthophysian members. Xanthophysian members ante that will have a xanthophyll in their pigment. Chrysophytes are nothing but the chrysophytes. Bacillariophytes and these include diatoms. Cryptophytes include the cryptogams. Dinophysae includes the dinoflagellates. Chloromonadinae includes the chloromonadinaceans. Coming to Euglenoophysae, it includes the organism called Euglena. Phaeophysae వచ్చేసరికి brown algae, Rhodophysae వచ్చేసరికి red algae, Mixophytes are nothing but the fungal algal compounds. So these are total the 11 classes which was given by this scientist.